Hello and a very warm welcome. My name's David Roth from WPP, and it's an absolute pleasure to welcome you to Follow the Sun, 24 hours of broadcasting right across the world to celebrate the launch of the WPP BAV Best Country Study for 2021, done in conjunction with US News and the Wharton Business School. It's a pleasure to have you join us for this section. Of course, this broadcast is going to be right across the world. We're starting in Australia and New Zealand, and we'll be ending at the end of the 24-hour period in the USA. Well, we've got an absolutely packed broadcast today, and I'd like to start off by introducing Mike Sussman from BAV. Mike has been the brainchild behind the Best Country Studies for many years, and there's nobody better to put the Best Country Study into context. Over to you, Mike. Thank you, David. We're really excited about the launch of the 2021 Best Countries study. It's the most comprehensive study of the power of nation brands. We've been doing this for 6 years, covering countries that represent 95% of the global GDP and about 75% of the world's population. So an amazing coverage. This year, we're looking at 78 countries. We spoke to over 17,000 business decision makers, citizens, and elites around the world. And we've ranked countries on a battery of metrics, including 26 key rankings that we'll talk about throughout this report and throughout the app. One thing we've seen over time is the shifting impact of soft power. It's becoming more and more important to driving the power of a country, while hard power, like banks and tanks, as we call it, the more traditional power, is becoming less impactful on the success of a nation. When we think about the power of a nation, we think about 10 key dimensions, and you can look at each of these ranks and how a country does on these things, from entrepreneurship to cultural influence to quality of life. We've introduced 2 new ones that are becoming more and more important today in these changing dynamics of culture. One of those is how purposeful, how socially purposeful is a nation. And the second is how agile is a nation, how responsive it is to things, particularly during a COVID era. And both of those dimensions are extremely important in driving the GDP and the success of a nation. Agile nations are seen as 3 times more likely to be a better job market. They're rated 3.2 times more likely as being economically influential. They are more connected to the rest of the world. So agile nations are doing something to resonate with people globally. Really important to mention, and it's the biggest driver now of GDP. And that's something that the nations need to be more and more of today. So when you think about agility, the top nations around the world this year are USA, number 1 in terms of being an agile country, followed by Australia, and in 3rd place is Canada. We continue to see the rising power of purpose, not just for brands, but also for nations. In fact, purposeful nations are 57% more likely to be considered for tourism, 55% more likely to be considered as a place to do business. So it's important to be seen as a purposeful and socially responsible country. Number 1 on this purposeful dimension is Canada, followed by Denmark, and in 3rd place is New Zealand out of 78. So pretty impressive, pretty strong dimensions, very important. We also see the power and impact of brands that resonate from countries. In fact, 79.5% of citizens say that consumer brands play an important role in defining a country's culture. So there's a strong relationship between the brands and the nation. We also see that 78.6% of citizens say that the country a product is made in impacts their preference for a brand. So you can see that interplay between brand and country and how important it is today. And we started measuring the power of what does it mean to be made in a specific country. What does made in America mean, and made in China? And we can rank the power of these nations in terms of their exports. So, for instance, Germany ranks number 1 in terms of the country you'd want to buy an automobile from. They also dominate on pharmaceuticals and beer. So you can see a little bit of a balanced power of that nation. Italy is number 1 on fashion. So that's the top brand for when you're thinking about buying fashion brands. France owns cosmetics. In terms of the best countries for real estate, Canada ranks number 1, followed by the United States and then France. So overall, again, you can see how the building blocks of a nation affect its overall ranking. And we're excited to share some more details with you. Back to you, David.
Well, now it's time to get an overview of the key insights from the 2021 study on a global perspective. And who better to do that for us than Professor David Riepstein from Wharton University. Professor Riepstein has been our partner in this study since it started, and his unique understanding and unique perspective of countries, of brands, and what's driving GDP growth is unrivaled. So let's hear from David now. Hello, I'm Dave Riepstein. I'm a marketing professor at the Wharton School at the University of Pennsylvania. I've been involved with the Best Country Study since its inception. This year has been a different year. It's been a transformational year. There's been many things that have affected how we view countries and how we live our particular lives. First and foremost, obviously, we've had to deal with the COVID-19 and the tragic loss of millions of lives all around the world. Accompanying this has been the huge impact on economies of various different countries, leading to an overall global recession. Some countries have handled the pandemic well, such as South Korea and Taiwan and several others, whereas other countries have not handled it nearly as well. Accompanying this pandemic has been the subsequent vaccine distribution. And this has required acquisition of vaccines as well as some form of equitable distribution of those. Perhaps Israel has been the country that has done the best at it. There are others that are catching up, but there are other countries that are still struggling today with trying to manage the vaccine distribution. A third major thing that's been happening this year has been the Black Lives movement that originated in the United States and has found it in various other countries all around the world. Climate impact has been a major event that's happened in various different countries. Perhaps the most notable are the brush fires that happened in Australia. We've seen other events, such as the explosions that happened in the Beirut port, killing millions of lives. And of course, we could not ignore Brexit and the impact that's had on the British economy, as well as the economies of Europe. Many, many events have made this year an exceptional year. And it's part of what it is that we've all had to adjust to. Perhaps the greatest impact, of course, has been the pandemic. And what we have witnessed as individuals is we see that how we buy and where we shop, that's changed. How we work, many of us working from home, some of us not having jobs. So there's been a dramatic impact for individuals, where we eat and how we interact with family and friends, dramatically affected, and we've had to adapt. Businesses have had to adapt as well. And what they have had to do is how they connect with their customers has changed. Meetings have changed. The ability to have trade shows dramatically affected. The whole supply chain has been disrupted. And certain industries, such as the hospitality industries or the airline industry, have been dramatically affected, with sporting events being canceled throughout the world. So many, many industries have suffered as a result. And when I've talked to business leaders, almost inevitably, what it is that they tell me is they've needed to be agile. And it sort of is the buzzword that I hear from companies. But that's not restricted to just individuals and companies. Countries have had to adapt as well. And what it is that we have seen is we see, obviously, trying to get the healthcare systems up to speed and handling with this medical crisis that we've got. And getting medical supplies to the hospitals and to individuals has also been an issue. But trying to cope with the unemployment levels and trying to deal with that and supporting the local governments has been a major issue for countries all around the world. And what countries have had to do they've had to adapt as well.
Well, we too at the Best Country Study have had to go through our own adaptations. We've added 13 new attributes that we use for evaluating countries, and we have taken one of the previous dimensions, that of citizenship, and we have morphed it into a dimension that we call social purpose. And what is social purpose? It has many of the dimensions that we had in citizenship, but it also includes dimensions such as human rights and racial equality and social justice and climate concern, that have all been attributes that now feed into the social purpose dimension. And we've added a new dimension. And this new dimension, this new overall factor is one of course, agility. And what is it that we have feeding into agility? Our perceptions of countries in terms of their adaptability and in terms of responsiveness and how progressive they are and how modern they happen to be and how dynamic they are, all feed into this agility dimension. So with that said, let's take a look at the latest rankings that we have.
En Chile, creemos que cuando nos unimos, lo imposible es posible. Nos forjó una tierra generosa al sur del sur, que también nos pone a prueba casi a diario y que pocas veces se queda quieta, igual que nosotros. Por eso movemos los límites y trabajamos para crear un mejor futuro, transformando la actividad individual en un motor para el bienestar colectivo. Fabricando muebles de bosque nativo sin tocar el bosque nativo. O produciendo los alimentos que amamos usando solo plantas e inteligencia artificial. Diseñando productos en sintonía con la naturaleza y empoderando a las comunidades. Haciendo del mundo un lugar accesible para todos los que quieran explorarlo. Y conectándonos con la naturaleza en cada copa de vino orgánico. Así estamos, creando un mejor futuro. La Tierra seguirá girando sobre su órbita precisa. Chile, Creating Future. Hola amigos y bienvenidos a esta sección dedicada a Chile dentro del lanzamiento del estudio Best Countries 2021. En los próximos 20 minutos los invito a conocer más acerca de nuestro país a través de la opinión de algunos de nuestros colegas en BML y con una entrevista a uno de los principales protagonistas de la promoción de Chile en el extranjero. Así que bienvenidos y prepárense para descubrir mucho acerca de Chile en este video. Lo que vemos es una sociedad que recientemente aprobó por una gran mayoría escribir una nueva constitución, cosa que por supuesto genera un poco de incertidumbre en el corto plazo, pero que en el largo plazo va a ser beneficioso para todos los chilenos. Bueno, la expectativa que hay es de una reactivación hacia el segundo semestre, marcada por una eliminación progresiva de todas las restricciones producto de la pandemia, y también potenciado por un precio del cobre en niveles récord y un dólar bajo que va a hacer también un empuje para el consumo interno, producto de que debiesen bajar los precios de los productos importados, y si en el resto de los países hay mejoras también va a permitir que se reactiven otras industrias como la de los viajes. Siempre van a existir oportunidades allá afuera, en el mundo, para nuestros productos, para nuestras materias primas, para nuestras innovaciones. Para cualquier cosa que se desarrolle acá en Chile siempre va a haber oportunidades allá afuera. Los recursos naturales y energéticos de Chile nos van a permitir ser competitivos en el futuro. Se está desarrollando hoy día lo que va a ser la industria del hidrógeno verde, mañana. Y eso nos va a permitir tener costos de energía mucho más accesibles que los que tenemos hoy día, que ya son más bajos que los que había antes gracias al desarrollo de las energías renovables no convencionales como la solar o la eólica. Pero vamos a poder ser más competitivos también en la medida que seamos más conocidos. Por eso un desafío central para que se puedan dar todas esas oportunidades en Chile es que podamos ser más conocidos afuera. La verdad es que cuando uno ve los estudios como el Best Countries, un primer diagnóstico que surge es la necesidad de Chile de darse a conocer. Así como Chile se está repensando y reorganizando como sociedad, las compañías también tenemos un gran desafío por delante. Hace un tiempo atrás, cuando le preguntábamos a las personas qué beneficio querían, qué necesitaban o qué les hacía falta en su día a día, la gente nos contestaba tiempo. Tiempo para estar en su casa, tiempo para compartir con su familia, para viajar o para hacer lo que quisieran. Hoy, cuando le volvemos a preguntar a las personas qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, la gente nos contesta libertad. Si hay dos palabras que creo que se hacen un poco cargo de todos estos cambios que hemos tenido nosotros como sociedad y también todos los ciudadanos como consumidores, creo que es primero la relevancia. La relevancia desde las marcas tratando de ser parte importante en la vida de las personas. Y la segunda, me parece que es lo más importante, que es la empatía. La empatía es mucho más fácil que tratar de convencer a alguien. Es tomar un punto de vista y estar de acuerdo con las personas. Los consumidores también lo han utilizado para levantar problemas.
¿ok? Y es ahí donde las marcas tienen que refrescarlo, tienen que seguir innovando y buscando puntos de contacto, no solamente para hacerse cargo o para poner su servicio o producto, sino que también, vuelvo a lo anterior, para empatizar. A continuación les voy a mostrar otra idea, que es cómo se creó o cómo tomamos un nuevo punto de contacto bajo un hallazgo, un nuevo medio, una nueva plataforma, para así tomar un punto de vista frente a un problema. Every 3 hours, a woman is diagnosed with breast cancer. That's why in Breast Cancer Awareness Month, we wanted to make a reminder about the importance of preventing it. Movistar presents Unforgettable Lights. Using one of our most recognized icons in Latin America, the Movistar Arena, which is the scene of concerts for artists from all over the world and has a unique feature. Its dome perfectly resembles a breast. And programming each one of its hundreds of lights, we performed the largest breast self-exam ever seen, to be watched live in all our platforms throughout October. How was it? This way. Spiral movement. Press from the outside of the breast. Start by making a circular movement until reaching the nipple, and repeat using different kinds of pressures. Radial movement. Make diagonal movements from the outside of the breast until you reach the nipple. Squeeze it to see if any discharge flows out, and repeat the movement, completing up the whole breast. Vertical movement. Make vertical movements several times to cover the entire surface, and pay attention to detect lumps or hardening. Horizontal movement. Repeat the previous movement, but horizontally, and always do small pressures, some stronger than others. In Breast Cancer Awareness Month, the Movistar Arena turned on its lights that once were off due to the pandemic. But this time, to remind millions of women in Chile and Latin America about the importance of breast self-examination. Unforgettable Lights. Once a month, remember to take care of yourself. Movistar. Producir los alimentos que amamos usando solo plantas e inteligencia artificial. Existen más de 400.000 especies de plantas que no hemos estudiado, nunca. Para nosotros era muy importante que lo hiciera un computador. Y dije, ¿cómo podemos amplificar este mensaje con una tecnología nueva? Este software que fuese suficientemente inteligente para poder predecir qué combinación de ingredientes vegetales tenía que combinar y cómo combinarla para poder llegar a algo muy parecido a una leche de vaca, a carne, a queso, a huevo y un montón de otras cosas. Giuseppe es una inteligencia artificial que se encarga de resolver distintos problemas que hay hoy día en la industria de los alimentos. Y los resultados salen de una gran colaboración entre el humano, que sería el chef o el científico de alimentos, y Giuseppe. Partámonos de Chile y hagamos un talento y una empresa chilena para el mundo. Nuestro propósito siempre fue desde el principio cambiar al mundo desde el punto de vista de la industria de los alimentos, cambiar la forma en que la industria funciona, y vemos que lo estamos haciendo. Chile, Creating Future. Somos un país extractivista, y eso es lo que hoy día nos posiciona como Chile, país de materia, exportador de materia prima. Somos expertos sacando cobre, ahora estamos metidos con el tema del litio, las maderas nativas, nuestras frutas exóticas, nuestras cepas de vino, que entregan toda una industria vitivinícola de primera calidad, nuestros salmones, los frutos del mar, que son increíbles realmente, el cordero magallánico, entre tantas cosas más que nos siguen planteando como este país extractivista. Y es algo que, si bien en nuestra historia, en nuestro pasado, en nuestro presente, hoy día nos encontramos repensándolo. Queremos convertirnos en un país exportador de hidrógeno verde. También se está estudiando la posibilidad de poner muchos paneles solares en el desierto de Atacama. El desierto de Atacama pudiera alimentar de energía solar a toda Latinoamérica y también a otros continentes. Por otra parte, la cultura del emprendimiento yo diría que se vive, es parte del espíritu de los chilenos, es parte del espíritu del progreso, del desarrollo, de esto de ser perseverante,
de luchar por los sueños también, y dentro del mercado chileno les diría que el 85% de la producción local es incentivada por emprendimiento. Microemprendedores, pequeños, medianos emprendedores ocupan el 85% de la fuerza que produce en este país. Solo un 15% representan a las grandes empresas. Y en esta sección vamos a conversar con José Alberto Arias, quien es director de marketing de ProChile, que es la agencia de promoción de nuestro país, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Las imágenes son percepciones y las percepciones son variables y son determinadas respecto de cada persona. Para una persona, una percepción puede estar muy influida por un hecho que para otro es completamente irrelevante. En el caso de la imagen de Chile en el extranjero, en donde ProChile juega un rol muy importante como articulador de acciones específicas. Nosotros seguimos la línea que se ha determinado dentro del país como la línea estratégica, pero nosotros somos un articulador de prácticamente de los 7, 8 ejes en que se mueve hoy día la imagen país. Nosotros somos responsables de 6 o 7 de esos ejes y que somos un actor muy importante. La imagen de Chile en el extranjero hoy, yo te diría que es una imagen en construcción. Nosotros en los rankings internacionales normalmente aparecemos desde el orden del 55 al 60, estamos en ese rango. Por lo tanto, no podemos decir de que la gente en el exterior, en el resto del mundo, tiene una clara imagen de qué es Chile. Yo te diría que más bien lo que está sucediendo es que Chile es conocido por ciertas cosas. Chile es muy conocido por la fruta, muy conocido por los vinos y muy conocido por los salmones. Y en el último tiempo la industria del turismo ha irrumpido dentro de eso. Yo te diría que esas 4 características son las que construyen o son los fundamentos de la construcción, insisto, de la imagen de Chile. Yo creo que primero que nada nosotros como chilenos tenemos la tendencia mental a desligarnos del resto del barrio de Latinoamérica, porque en términos de construcción no estamos en un buen barrio, digamos, ¿eh? Entonces hay cosas que son muy profundas de Latinoamérica en la imagenología de la gente, en lo que la gente tiene en el cerebro, que son muy potentes. Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en el último tiempo? Yo creo que sí es cierto de que, como decías tú, el turismo ha irrumpido en forma muy importante. Es porque nosotros hemos sido capaces de desarrollar un turismo distinto. El enoturismo, el ecoturismo, el vender a la Patagonia, el mostrarnos tanto por el desierto, tanto por la isla de Pascua, tanto por los icebergs que tenemos en el sur, y por lo tanto hemos construido un destino turístico sustentable, un destino turístico distinto a lo que sucede en el resto de Latinoamérica. Y eso es lo que ha hecho esta diferenciación, por así decirlo. Mira, yo creo que como le pasa a las empresas, la imagen de un país no puede ser el resultado aleatorio de las percepciones. Y yo creo que durante muchos años los organismos responsables, entre los que está ProChile, y ahí tenemos que hacer nosotros un mea culpa institucional, junto con otros más, Invest Chile, Turismo, la Fundación Imagen País, o sea, organizaciones que están trabajando directamente en este tema, no lo hicieron coordinadamente, ni tampoco lo hicieron con una sola estrategia.
Entonces había 4 o 5 mensajes andando por distintas partes. Yo creo que hoy día el mayor desafío, o la mayor oportunidad en ese sentido, es construir un relato único y ser súper consistentes con esa estrategia en un plazo razonable que permita realmente llegar a los mercados focos a los que nos interesa con ese mensaje y construir de verdad una marca que sea la marca que nosotros queremos. Porque si los salmones, la fruta y el vino son principalmente, junto al turismo, lo que la gente percibe, es porque esas empresas, esas asociaciones y esas asociaciones han estado fuertemente construyendo, pero no ha habido una coordinación única desde atrás que les diga, oye, cuando hablen de Chile, preséntenlo de esta manera. Mira, yo creo que si nosotros nos basamos en los 3 pilares estratégicos sobre los que está hoy día Chile hablando, que tienen que ver fundamentalmente sobre nuestro territorio, el carácter y el aporte que hace Chile, esos son los 3 pilares estratégicos, deberían encontrarse con un Chile sostenible, democrático, serio, que quiere aportar al medio ambiente, que tiene mucho que decir en el área de la innovación, o sea, con un Chile distinto, digamos, ¿eh? Un Chile que busca una manera de aportar al mundo. En ese sentido, el tag que está usando Chile hoy día es Creating Future, básicamente porque cree que podemos hacer un aporte distinto. Ahora, yéndose al terreno más concreto, digamos, lo que nos pasa es que hoy día nosotros somos un tremendo exportador de fruta fresca, por ejemplo, pero como no lleva marca, si tú consideraras la cantidad de frutas que se venden, seguramente todos los habitantes de la Tierra, todos han comido fruta chilena, pero no lo saben, porque es muy difícil en una uva o en una guinda, por ejemplo, poner cuál es el origen. Entonces, lo que nos pasa mucho es que tenemos que ser capaces de mostrar eso. Entonces, la campaña, por ejemplo, más potente que hemos hecho nosotros en Brasil es que, donde se vende una cantidad enorme de salmón chileno, es ponerle una calcomanía que dice, este producto es chileno. ¿Por qué? Porque además en Brasil tienen una imagen de Chile muy potente, de amistad, de buena onda, de seriedad, digamos. Entonces, a ellos que le pongan una bandera de Chile es, wow, este es un producto serio, ¿eh? Entonces yo creo que la gran oportunidad hoy día es salir a demostrar en esos vehículos comunicacionales que la gente les tiene mucha confianza, imagínate, se los comen, alimentos, por lo tanto, la barrera ya fue resuelta. Ahora tú tienes que aprovecharte de eso y decir, mira, si tú te lo estás comiendo, mira la confianza que tienes en mis productos. ¡Wow! Vamos, Chile, ahí está. Eso es el gran desafío hoy día. Espero que hayan disfrutado de esta sección dedicada a nuestro país y para cerrar los dejo con este video que hemos preparado especialmente con el lanzamiento de Unboxing Chile para que puedan así seguir descubriendo más sobre nuestro país. Gracias. Every time you open a product of Chile, you are unboxing Chile. Well, thank you all very much indeed. To celebrate this very special launch, we've created a very special app. It's a virtual reality experience where you can literally visit every single country that's featured in the 2021 study.
Well, you can get it on your desktop, your laptop, your tablet, your mobile phone. All you need to do is just download it from the URL that's on the screen here. Enjoy, explore. It's full of interest and insights, and we'll be refreshing the content frequently over the course of the next few months. So please do go back frequently. Earlier, I talked about the significance of countries being seen as brands. This is being increasingly realised right across the world, not just by business leaders, but by governments at the most senior of levels. I caught up with the Prime Minister of the Netherlands and asked him how important he believes country brands are. Mr. Prime Minister, what contribution do you think that retailing makes to the economy and society in general? So many. I mean, it is the biggest employer in the Netherlands. 900,000 people are somehow connected to the retail sector, so it is huge in its economic impact. That means that many people, in many cases young people, start their working life experiences in the retail sector. It is also a place where you can learn how to be more entrepreneurial and how to start your own business. It is a sector in our economy which is very much focused on innovation and disruptive innovation. It is very much connected to the modern economy, to the internet, to online shopping. So there are so many positives. And it's also a place where people come together. It's also a sort of community place. In some of the stores, people drink a cup of coffee, meet friends, and then buy some stuff. So it has many, many impacts on society. Mr. Prime Minister, you had a fantastic career at Unilever. You obviously know brands very well. Do you think country brands are as important as product brands? Oh, they're crucial. And what I found in this job is that the brand of Amsterdam, the brand of the Netherlands, the brand of Eindhoven, or the whole commercial area around cities like Zwolle and Amersfoort are crucial for our international standing. And the fact that you can bike to school as a child, that it's relatively safe here, that there are so many possibilities when you like sports or culture. And I really learned to brand that much more than we did already. One last question, Mr. Prime Minister. What advice would you give retailers today who are under a lot of pressure, under a lot of stress? Everything's changing very fast.
Yeah, but still, at the same time, you are in a fascinating sector. So enjoy what you are doing. We live only once. This is the real thing. This is not the. So you have to make the best of it. And there are so many opportunities for good salespeople, for good businessmen and women, to make use of all those opportunities which are out there, and do realize that you play a very important part in societies. You are really part of society. Mr. Prime Minister, thank you very much indeed. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye-bye. Wow, I can't believe it. We've come to the end of our broadcast. We're almost out of time. I'd like to thank everybody who participated in today's broadcast. And just to remind you again, please do download the app and enjoy going virtually into every single one of our countries in this year's 2021 Best Countries Study. So from me, David Roth, thank you very much indeed. And Mike, thank you very much indeed as well. My pleasure. And feel free to reach out if you have any questions. Thank you. Well, have a great rest of the day. Thank you very much indeed for joining us. We really appreciate it.